awesome. It's very lightweight, which is, you know, what I like the most. It's really well built. It's really beautiful. I think that's amazing. That's really, really great. I really like it. It's really cool. I've never seen anything like it before. Игрушка для меня, да, я с ребенком собирал когда маленький, но ребенок уставал, а я сидел до конца. Detail is really nice. I mean, like It looks interesting about the inside and how it's called. I hope my time went to very good use with Metal Time. It's awesome. I can't stop using it and assembling it. I had a great time with that. I highly recommend for all people, ages and everybody. Also ich finde, es ist wirklich wunderschön. Und vor allem die ganzen Einzelteile hier, es ist sehr detailliert. Das ist wirklich ein schönes, finde ich. Es könnte Zusammenstücke für alle Kinder und Erwachsene dieser Welt fallen. Und ja, es kann sich sogar drehen und es wird aus einer Metallplatte zusammengebaut. Was ich auch sehr cool finde, es ist wie Lego eigentlich, aber schönes Lego, schaut sehr hochwertig vor allem aus. Ja, warum nicht? Also wie gesagt, ich finde, es könnten richtige Sammlstücke werden und einfach die ganzen Details sind wirklich wunderschön und auch mit den verschiedenen Farben von Details. Ich finde, es ist relativ gut geworden. Man sieht halt gut, also viele Details und halt auch die drehbaren Sachen, das ist sehr schön. Ich hätte so gesagt, eher Kinderalter oder Volksschulalter, 6 bis 10 oder so. Ich glaube, das ist so Maschine, Leuchtkanien unter Wasser. Und jetzt, das kann ich noch in saumen. Ja, was ist das? So. Hier ist eine Gestalt. Oh, ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Idee für Entwicklung. Ist sehr interessant, das ist nicht Standard und das wird wirklich interessant für große Leute, für Erwachsene und für Kinder. Sicher für Kinder nicht so kleine Details muss sein, ein bisschen größere, aber das wirklich wird interessant. Und ich glaube, das wird interessant, weil dann können Kinder mehr Vorstellung haben, wie Flugzeug funktioniert und das ist eine gute Idee wirklich. Ονομάζεται U-Boat στα ρώσικα, οπότε στα ελληνικά είναι υποβρύχιο και από ό,τι βλέπετε αποτελείται από διάφορα κομμάτια. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να συναρμολογηθεί όπως τα Lego ή τα Engino και μπορείς να δημιουργήσεις πολλά πράγματα με αυτά τα κομμάτια. I think it's beautiful in terms of design, and I think teaching kids creativity is very important. Even though it's not just for kids, I think creativity is a very important thing. Up till now, we've been used to Legos being plastic, right? But this is not plastic, and every piece is movable. So essentially, it teaches kids that nothing is inside the box, right? Like you can think outside the box, and you can create something very different. So I think in terms of giving kids perspective, this is an awesome design. Actually, I think this is a very good innovation, but I'm really skeptical about the outdoor pot because the first thing I see, if I have like a brother, like a little brother who is interested in like astronaut, submarines, he could be really intrigued with this. And by the fact that it shows that there's handcraft in it, it's really nice. For decorative purposes, yes, it makes sense. But for the other use, I don't really know. So yeah, all I just think that those ones really intrigued with science and all that. Like personally, I am. That's why I can buy this. But I cannot say for everyone else. But definitely I'll buy something like this. Also eigentlich habe ich mich nie für Modellbau interessiert. Aber wenn ich mir angucke, was man aus so vielen kleinen Teilen machen kann und das auch ein gutes Hobby sein kann, finde ich es echt nicht schlecht. Also hier zum Beispiel kann man das drehen und wenn man hier dran zieht, dann dreht sich das und dann sieht man auch die Mechanik von innen, die Zahnräder, wie sie sich drehen. Und es ist schon recht hochwertig, also es sieht ja auch schön aus. Also für jemanden, der sich dafür interessiert, auf jeden Fall. Ne? Muss man halt Lust drauf haben, sich mit solch kleinen Teilen zu beschäftigen.
wer ein ruhiges Händchen hat, da kann ich mir das gut vorstellen. すごい精巧な作りですよね。おー、すごい。おー、すごい。車輪が全部回ります。すごい。すごいですね。これ中が細かくできてて。すごい。Hi everyone, my name is Nishan and I'm from Mauritius. I live in Dublin and I'm traveling in Jordan, and I met Yana, who explained to me a little bit of her product, and it looks really fun and quite unique, I have to say. And apparently it's something that you can build yourself, because it comes into small pieces and then you assemble it and you have a bit of fun with it. And the best thing about it is that it actually moves if you turn it a little bit, and the little technical stuff inside is quite fun. So I guess, I think, yeah, and you can keep it as collection as well. And I believe you have, this one is a submarine, but you can have other kind of planes and stuff like that. So it looks fun, yeah. السلام عليكم. أنا رأيي عن هذا المنتج إنه شيء خرافي، ويمكن تحطه في مكان حلو بالبيت، شكله مناسب. Thank you. It's actually so nice, love it. It's handmade, so that's actually important for us when we see something like that, it's handmade. And I'm interested to know more about it, to be honest. I think this product is very good, and you can put it in the guest room in many houses here in Jordan. And it's a special product because it's metal cuts in different ways to make it and it's an amazing view to the... This is the Nautilus Elusive. It has an interesting design with silver and gold pieces of metal. It was very fun to build, and I got a very good insight on what sort of cogs and pieces were in this mechanical model. It's very intricate, and it looks very good. And I'm waiting to do the next one.